We'd like to welcome all of the handlers as well as the horses in Yearling Fillies 1A as they now make their way into the ring. First official unveiling of these Yearling Fillies, who will then all return in a few moments' time for individual scoring. Best of luck to the handlers, best of luck to the owners as we officially kickstart Class 1A with the Yearling Fillies. سوف يكون لدينا إن شاء الله في هذا الشوط 6 مهرات، 5 من بينهن ستتأهل و3 إن شاء الله يوم السبت ستتوجن بطلات في بطولة المهرات عمر السنة. هذه هي المحطة الختامية، هذه المحطة التي ستكمل عقد المتأهلين إلى النهائي العالمي المرتقب في دوحة قطر يومي 5 و6 من ديسمبر حسب التحديث الأخير الصادر عن إدارة جولة الجياد العربية. نتمنى لهن التوفيق ولملاكهن. هنا الجولة الشرفية، العرض المبدئي. الحكام يأخذون الانطباع الأول عن المتنافسات في أول الأشواط. الفئة الأولى الألف الخاصة بالمهرات عمر السنة تغادر أرضية الميدان خلال لحظات. نعود ونراهن كل مهرة على حدة في عرض فردي. هناك تبدأ عملية التقييم من قبل الحكام. Thank you very much, horses and handlers, as they now make their way out of the ring and will be returning shortly for individual scoring. Once again, we would like to welcome you to the beautiful city of Prague. It has been an outstanding season of Global Champions Arabians Tour, starting in Ajman all the way in the beginning of the year in January. Now working our way throughout the Middle East, throughout Europe, and now coming towards the big final here in Prague. It has been a wonderful journey, and we thank you for being on that road with us from start to finish. A wonderful 3 days of action to follow.
Please welcome into the ring yearling filly number 1. Give you the keys to the private elevator. You and your friend can come together. Call me your favorite party favor. Back it up, like that. Baby, don't stop, rewind it. Come here, excited. Baby, don't leave me like this. No, you want a little more. We could go somewhere private. We could just do tomorrow. Cause I can't let you go. I can't let you go. إذن هنا أولى المهرات على أرضية الميدان تحت مجهر لجنة التحكيم. الحكام يقتربون يقيمون، العارض يستعرض التفاصيل الجمالية لهذه المهرة، القوائم الأمامية الخلفية. لدى كل حكم 100 درجة مقسمة على 5 أجزاء رئيسية: جمال الرأس والعنق، الهوية العربية، روعة الحركة، بالإضافة إلى الجسم. لدى كل حكم 100 نقطة مقسمة على 5 أجزاء من 1 إلى 20 وأنصاف درجات مسموحة. بطبيعة الحال الجواد الذي سيتألق أداء حضورا وحركة سيكون من نصيبه الفوز والتأهل إلى يوم البطولات، يوم التتويج، يوم الكشف عن هوية أبطال وبطلات المحطة الختامية من جولة الجياد العربية ضمن سلسلة الشرق الأوسط وأوروبا. إذن هذا الشهر شهر سبتمبر على موعد مع منافسات قوية بين الجياد في المحطتين الأخيرتين قبل النهائي الكبير. الفعاليات انطلقت اليوم في براغ بجمهورية تشيك من 5 وحتى 7، بينما تحتضن لاس فيغاس المحطة الختامية من سلسلة الأمريكيتين إن شاء الله يومي 26 و27 من هذا الشهر. ومع إسدال الستار على محطة براغ يكتمل عقد المتأهلين عن سلسلة الشرق الأوسط وأوروبا بالإعلان عن الجيادة 18 التي ستحقق الإنجاز في انتظار ما ستسفر عنه محطة لاس فيغاس التي ستكشف عن هوية آخر المتأهلين من سلسلة الأمريكيتين. Thank you very much, horse and handler number 1. Next, please welcome into the ring horse number 4. What
The scores are now available for the first yearling filly. Horse number 1, RDS Noura, scores 91.79. Owned by Iyad and Amira Safadi out of the Netherlands. For type, 19.5 across the board from all of the judges. For head and neck, 19.5 across the board from all of the judges. For body, 18, 18, 18, 18, and 3 times 18.5. For legs, 15.5 across the board from all of the judges. And finally, for movement, 6 times 19 and 1 times 19.5. For a total score of 91.79 for horse number 1, RDS Noura. 91.79 مجموع درجات المهرة RDS نورا، هي المهرة رقم 1 ملك السيد إياد والسيدة أميرة صفدي من هولندا. هذا الشوط هو شوط المهرات. أول أشواط هذه هي الأمسية، أول أشواط المحطة الختامية من سلسلة الشرق الأوسط وأوروبا، مهرات عمر السنة. Naši první kvalifikační kategorie ročních klesníček sekce K otevřela s číslem 1 RDS Noura chovatelů Ejada a Amiry Safády, získala 91,79 bodů. Thank you very much, horse and handler. Next, please welcome into the ring horse number 5. The scores are in for horse number 4, Faiza Al-Thama, scores 90.64, owned by the Al-Thama stud in Qatar. For type, 19 and 6 times 19.5. For head and neck, 19, 19.5, 19.5, 19.5, and 3 times maximum score of 20. For body, 17.5 across the board from all of the judges. For legs, 15, 15, 15, 15, and 2 times 15.5. And finally, for movement, 18.5, 18.5, and 5 times 19, with a total score of 90.64 for horse number 4, Faiza Al-Thama. 90.64 مجموع درجات المهرة رقم 4 هي المهرة فايزة الثامر، فايزة ملك مربط الثامر من دولة قطر. Další hodnocená byl s číslem 4 Faizah Al-Tamer, odchována v Kataru stájemi Al-Tamer Stad, získává 90,64 bodů.
Thank you very much to horse and handler. Please welcome into the ring horse number 7. The scores are in for horse number 5. Psyche Alia scores 91.64, owned by Christino Palas in Poland. For type, 19.5 across the board from all of the judges. For head and neck, 19, 19 and 5 times 19.5. For body, 18, 18, 18, 18, 18 and 2 times 18.5. For legs, 15, 15, 15 and 4 times 15.5. And finally for movement, 19, 19 and 5 times 19.5 for a total score of 91.64 for horse number 5, Psyche Alia. واحد 91.64 للمهرة رقم 5 وهي المهرة سايكي عليا. سايكي عليا هي ملك خريستينو بالاس من بولندا. Číslo 5 byla Psyche Alia, chovatele Kryštofa Pošepčinského z Polska a v majetku Chrcino Palas z Polska. Celkem získává 91,64 bodů. Thank you very much to horse and handler. Next, please welcome into the ring horse number 8.
The scores are in for horse number 7. Sama Al Jamal scores 91, owned by the Al Jamal stud in Qatar. For type 19.5 across the board from all of the judges. For head and neck, 19, 19, 19, and 4 times 19.5. For body, 18, 18, 18, 18, 18, and 2 times 18.5. For legs, 14.5, 15, 15, 15, 15, and a 15.5. And finally, for movement, 18.5, 19, 19, 19, 19, and 2 times 19.5 for a total score of 91 for horse number 7, Sama Al Jamal. 91 هو مجموع درجات المهرة رقم 7. هي المهرة سما الجمال ملك مربط الجمال من دولة قطر. Číslo 7, Sama Al Jamal, odchována v Kataru stájmi Al Jamal Stud, celkem získává 91 bodů. إذن تبقى الصدارة المؤقتة إلى حد الآن في هذا الشوط مع المهرة رقم 1. هي المهرة RDS نورة ملك السيد إياد والسيدة أميرة صفدي من هولندا. Thank you very much, horse and handler. Next, please welcome into the ring horse number 9. The scores are in for horse number 8. Atba scores 90.21, owned by the Al Thama stud in Qatar. For type, 19, 19, and 5 times 19.5. For head and neck, 19.5 across the board from all of the judges. For body, 17.5, 17.5, 17.5, 17.5, and 3 times 18. For legs, 14.5, 14.5, and 5 times 15. And finally, for movement, 18.5, 18.5, 18.5, and 4 times 19 for a final score of 90.21. Horse number 8, Atba.
99.21 مجموع درجات المهرة رقم 8 هي المهرة عذبة ملك مربط الثامر من دولة قطر. Číslo 8. Adba celkem 90,21 bodů. Odchovaná v Kataru, Alta Merstat, Adbastat a majitel Alta Merstat taktéž z Kataru. Thank you very much, horse and handler. Please welcome into the ring horse number 11. The scores are in for horse number 9, Julieta Elegance CJ. Scores 91. Owned by the Sabha stud in Qatar. For type, 19.5 across the board. For head and neck, 5 times 19.5 and 2 times a maximum score of 20. For body, 17, 17.5, 17.5, 17.5, 17.5, and 2 times 18. For legs, 15, 15, 15, and 4 times 15.5. And for movement, 19 across the board for all of the judges, for a total score of 91 for horse number 9, Julieta Elegance CJ. 91 هو مجموع درجات المهرة رقم 9 جوليتا إليغانس سي جي ملك مربط صبحة من دولة قطر. هناك تعادل بين سما الجميل وجوليتا وتفوقت سما الجميل بالحركة. Číslo 9 bylo Julieta Elegance CJ, odchovaná v Belgii a v majetku Sabha z Kataru. Získává 91 bodů. إذن المهرة رقم 11 تغادر الميدان في هذه اللحظات. متبقي لدينا متنافسة واحدة فقط في أول أشواط أول أيام المحطة الختامية من سلسلة الشرق الأوسط وأوروبا. Thank you very much, horse and handler.
And now, ladies and gentlemen, please welcome into the ring the final yearling filly for Class 1A. This is horse number 12. The scores are in for horse number 11, Bayan Al Jasmia, scores 90.5, owned by the Al Jasmia farm in Qatar. For type, 5 times 19, 19.5 and 19.5. For head and neck, 19 across the board from all of the judges. For body, 6 times 18 and 1 18.5. For legs, 15, 15, 15 and 4 times 15.5. And for movements, 19s across the board from all of the judges for a total score of 90.5 for horse number 11, Bayan Al Jasmia. 90.5 مجموع درجات بيان الجسمية. بيان هي المهرة رقم 11 ملك مزرعة الجسمية من دولة قطر. Číslo 11 Bayan Al Jasmia, odchován v Kataru a taktéž v majetku stájí Al Jasmia Farm, získává 90,5 bodů. Some of the judges locking in their final scores. That brings to an end the yearling fillies 1A. Thank you very much as we let the final horse and handler out. Thank you, judges. An exciting afternoon lined up for you. We will have the final individual score for you in a few moments' time, and then head back into the ring for our 2 official prize-giving ceremonies. But first, we give you the final individual score for horse number 12, Zanella. Scores 91.07, owned by State Stud Michalo in Poland. For type, 19, 19 and 5 times 19.5. For head and neck, 5 times 19, 2 times 19.5. For body, 17.5 across the board. For legs, 15, 15 and 5 times 15.5. And finally for movement, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5 and 3 maximum scores of 20 for a total score of 91.07 for horse number 12, Zanella. 91.07 مجموع درجات المهرة رقم 12 المهرة زانيلا. زانيلا ملك ستيت ستاد ميكالو من بولندا. Poslední převedenou v kategorii ročních klisíček sekce A byla Zanella, odchovaná v majetku státního Řepčína v Michalově v Polsku a získává 91,07 bodů. Best of luck to the owners and to the handlers in the upcoming prize giving. We'll be heading back into the ring momentarily for your final scores, as well as your top placed horses from the yearling fillies class 1A. A reminder, as we entertain 2 separate competitions here this week,
There will be 2 prize givings as we officially head into the ring momentarily for the prize giving ceremony. Ladies and gentlemen and distinguished guests, you are present here at the Global Champions Arabians Tour Prague Inter Cup, meaning that we have 2 incredible competitions unfolding side by side, the European Cup and the Global Champions Arabians Tour. And first we are going to meet our qualifiers in the Yearling Fillies European Cup, going ahead to the championship on Saturday. Dámy a pánové, nás čeká první dnešní předávání cen a vyhlašování výsledků a my budeme nejprve vyhlašovat výsledky kvalifikací do European Cup, tedy pro koně odchované a vlastněné výhradně v evropských zemích. And therefore, let's please welcome into the arena our first qualifier in the European Cup. Welcome in Saiki Alia, owned by Hracino Palace, Poland. První kvalifikace je pro Saiki Aliu, odchovaná v Polsku, stájemi Hracino Palace s Kryštofem Pošepčinským. And our second qualifier in the European Cup, welcome in number 12, Zanella, owned by State Stud Mikalov, Poland. A druhou kvalifikovanou je Zanella ze státního hřebčína v Michalově v Polsku. As both yearling fillies settle, you may come into the arena and join your qualifying fillies along with their handlers. Championship day, of course, is on Saturday. Please come in and join your qualifying yearling fillies. And it gives me great pleasure to welcome into the arena to make the presentations the president of ICAO, Mr. Jaroslav Lacina. It's a great pleasure and honor to have the president of the European Conference of Arab Horse Organizations with us here over the next 3 days and having him here being part of the presentations. Thank you very much, sir.
Na předání cen bychom rádi přivítali prezidenta European Conference of Arab Horse Organizations, pana Jaroslava Lacinu. Kvalifikované koně uvidíme ještě v sobotu, a to v šampionátech European Cup. And there are our two qualifiers. First qualifier, number 5, Psyche Alia, owned by Hrcino Palace, Poland. And in second, the second qualifier, number 12, Zanella, owned by State Stud Mikolov, Poland. Both progressing to the European Cup Championship Yearling Fillies on Saturday. Once again, a big thank you to the president of the CAL, Mr. Jaroslav Lacina, for making the presentations, and congratulations to the qualifying Yearling Fillies. We will now move on to the presentation of the top 5 in the Yearling Fillies Class 1A for the Global Champions Arabians Tour. All 5 qualifying, of course, for the championship on Saturday. Ještě jednou velká gratulace prvním kvalifikovaným do European Cup a my budeme pokračovat vyhlašováním Global Champions. إذن الحضور الكريم، والآن ننطلق إلى تتويج المهرات عمر السنة. دقائق قليلة تفصلنا عن تتويج المتأهلات والفائزات معنا إلى يوم البطولات. As we prepare the arena now for the presentation, isn't it a wonderful and beautiful sunny day here in Kuchla, Prague, the Czech Republic, the heart of Europe, where history, culture and world-class equestrian sport unite for the Global Champions Arabians Tour Grand Final. What a journey it's been, Abdul Rahman. فعلا رادين نرحب بالجميع هنا في المدينة الساحرة مدينة براغ. أكيد الجولة الختامية لجولة الجائزة العربية هنا في أوروبا. The Kuchla Arena comes alive over the next 3 days as the world's most beautiful Arabian horses take center stage for an unforgettable celebration of elegance and excellence. Isn't it incredible to think that this year's tour has travelled from the Middle East to Europe, and now Prague marks the thrilling climax before heading across the Atlantic for the final leg there in Las Vegas, Nevada, USA. We're all set then. Let's welcome in our top 5 Yearling Fillies Class 1A, all 5 qualifying for the championship on Saturday. Ladies and gentlemen, distinguished guests, put your hands together. Welcome in first place, Yearling Filly number 1, RDS Nora, owned by Royal Dutch Stables, Netherlands. إذن رحبوا معي بصاحبة المركز الأول RDS نورة ملك السيد إياد والسيدة أميرة الصفدي من هولندا. ألف مبروك تأهل المهرة إلى يوم البطولات. As I said earlier, 2 competitions unfolding side by side. Welcome in second place in the Yearling Fillies Class 1A, number 5, Psyche Alia, owned by Hrcino Palace, Poland. وفي المركز الثاني سايكي أليا ملك خريستو بالاس من بولند. ألف مبروك. In third place, welcome into the arena now, number 12, Zanella, owned by State Stud Mikolov, Poland. وصاحبة المركز الثالث زانيلا ملك استاد ميخوف
من هولندا. ألف مبروك. Taking fourth place and joining us in the championship on Saturday, number 7, Sama Al-Jumail, owned by Al-Jumail Stud, Qatar. وفي المركز الرابع المورا أسماء الجميل ملك مربط الجميل من دولة قطر. ألف مبروك. تأهل المهرة ليوم البطولات. ندعو الملاك الكرام بالانضمام إلى أجيادهم. And the 5th yearling filly qualifying from Class 1A for the championship on Saturday. Let's hear it for number 9, Julieta Elegance CJ, owned by Sabastad, Qatar. وفي المركز الخامس المهرة جولييتا أليغانس سي جي ملك مربط صبحة من دولة قطر. ألف مبروك. إذن الحضور الكريم ندعو الملاك الكرام بالانضمام إلى أجيادهم لتنطلق مراسم تتويج المهرات الفائزات والمتألقات معنا إلى يوم البطولات. With all our yearling fillies in Class 1A now settling, please come into the arena, join your winning yearling fillies along with their handlers for the presentation. You're very welcome to come into the arena. And to make the presentations, it's a pleasure to welcome back into the arena the president of ICAO, Mr. Yaroslav Latsina. It really is a pleasure to have the president of the European Conference of Arab Horse Organizations here with us over the next 3 days and making the presentations here this afternoon. ويتفضل السيد ياروسلاف لاتسينا رئيس الإيكاو بتكريم أصحاب هذا الإنجاز، ومع صاحبة المركز الأول RDS نورة ملك السيد إياد والسيدة أميرة الصفدي من هولندا. ألف مبروك. First place then with a score of 91.79, RDS Nora, owned by Royal Dutch Stables, Netherlands. In second place with a score of 91.64, Psyche Alia, owned by Chretsino Palace, Poland. وفي المركز الثاني المهرة ساكي أليا ملك كوستيو بالاس من بولند. ألف مبروك. Third place, scoring 91.07, number 12, Zanella, owned by State Stud Mikalov, Poland. وفي المركز الثالث زانيلا ملك ستاد مخوف من هولندا. ألف مبروك. And in fourth place, with a score of 91, winning by move over fifth place, Sama Al-Jumail, owned by Al-Jumail Stud, Qatar. وفي المركز الرابع المهرة أسماء الجميل ملك مربط الجميل من دولة قطر. ألف مبروك. ألف مبروك للمهرة سما الجميل ملك مربط الجميل من دولة قطر. تبقى لدينا صاحبة المركز الخامس جولييتا أليغانس سي جي ملك مربط صبحة من دولة قطر. ألف مبروك. And now the presentation party moving over to fifth place, joining us in the championship on Saturday with that same score of 91, losing out to fourth place on move. Number 9, Julieta Elegance CJ, owned by Sabastad, Qatar. Once again, a big thank you to the president of ICAO, Mr. Yaroslav Latsina, for making the presentations. We appreciate you joining us for the award ceremony, sir. Thank you.
إذن في ختام هذا التتويج نشكر رئيس الإيكاهو السيد ياروسلاف لاتسينا لتشريف هذا الشوط وتكريم أصحاب هذا الإنجاز. That concludes the presentation for Yelling Phillies Class 1A. As we prepare to move on to our next class here at the Global Champions Arabians Tour Prague Intercup.